Hi, minasan, konnichiwa. Andito na si Titsi. Okay. Let's start. Let's get started. Mm, isa. Ito. Hi. Dito po tayo sa lesson 14. Okay? Tomate kudasai. This is how you say, wait a minute, or sandali lang. Or hang on, wait a minute, sandali lang. Tomate kudasai. Toto, sandali. Mate, wait. Please wait a little. Tomate kudasai. Okay? Then, Mira-san wa ima denwa wo kakiteimasu. Si Mira-san ay now, ima ay tumatawag sa cellphone. Okay. Then, dito mga example sentences. Koko ni jusho to namae wo kaite kudasai. Meaning, dito mo po, koko ni here, jusho is address, to and name, namae wo kaite, please write. So, please write your name and address here. Ay, wakarimashita. Okay, noted. I understand. Okay, naintindihan ko po. Then second, ano shots wo misite kudasai. Pwedeng patingin ng shirt na yon. Ano, sono, okay, kono, ano, so, ano, parehong malayo sa kanila yung shirt. So, nasa, pining siguro nasa department store siya. Shots wo misite kudasai. Patingin, misite. Misite, patingin. Please, patingin nung shirt na yon. Hi, dozo. Okay, please. Mo sukoshi o kinawa arimasen ka? Mo sukoshi. A little, mas maliit. Mas medyo. Sukoshi, mas medyo. O kinawa arimasen ka? Wala ba kayong mas medyo malaki? Hi, kono shatsu wa ikaga desu ka? Yes, how about this shirt? Okay. Mo sukoshi o kinawa arimasen ka? Wala ba kayong mas medyo malaki? Or mo sukoshi kisai no wa arimasen ka? Wala ba kayong mas maliit? Sumimasen ga, kono kanji no yomikata wa oshiete kudasai. Oshiete te kudasai. Okay? So, sumimasen, excuse me, itong kanji na to, paano po, pwede pong pakituro kung paano basahin? Yomikata wa oshiete. Oshiete is please teach me. De, sore wa kakitome desu. So, yung basa daw doon sa kanji na yun is, that is kakitome. Number 4, atsui desu ne, ang init no. Mado wo akimashou ka, buksan natin yung bintana. Let's, yung show, masyo. Masyo is let's. Okay? Ha, nagtatanong siya, pwede bang natin buksan ang bintana? Sorry po. Sige, onegai shimasu, please. Shimasen. Kasi, sorry siya kasi nga, yung babae, or sino yung magbubukas ng bintana. Onegai shimasu. Please po, paki. Onegai shimasu. De, eki made mukai ni ikimashou ka. Mukai ni ikimashou ka, meaning susunduin, to pick up. So, eki made, until sa station, gusto mo sunduin kita. Iie, keko desu. Iie, no, thank you. Iie, keko desu. No, thank you. Taxi de ikimasu kara. Magta-taxi kasi ako. Sato-san wa doko desu ka? Nasa si Sato-san? Ima, kaigishitsu de Matsumoto-san to hanashite imasu. So, nasa meeting room siya, kausap niya si Matsumoto-san. Diya, mata ato dekimasu. O sige, mamaya babalik na lang ako diya. Okay. Mata, again, later, will come. So, babalik na lang ulit ako mamaya. Okay, Umeda made. Itte kudasai. Please go hanggang sa Umeda. Umeda is the name of a place.
Okay? So, nakasakay siya sa taxi. Malamang. Umeda made onegaishimasu. Please, until umeda please. Hai. Oo, untensyu. Untensyu ito yung driver. Sabi ng driver, untensyu. Okay, hai. Sabi ni Karina-san, sumimasen. Ano shingo wo migi e magatte kudasai. So, nasa te kudasai tayo. Te kudasai. Itte kudasai. Tabete kudasai. Please, turn. Migi. Turn right. Magatte. Turn right. Shingo doon sa stoplight. Excuse me. Please turn right to that stoplight. So, sa kanan ha. So, it's on the right. Migi desu ne. Hai. De, masugu desu ka? Diretso lang po ba? Masugu desu ka? Masugu itte kudasai. Itte kudasai. Please go straight. Masugu is straight. Hanaya no mae de tumete kudasai. Yan yung parang pag nag-iisip, Hanaya no? Hanaya is flower shop. Hanaya. Flower shop. Maede. Sa harap ng flower shop. So, please, ito, please stop sa in front ng flower shop. Ay, sabi ng intensyon ng driver, 1,800 pong babayaran nyo. Ay, kore de onegai shimasu. 3,200 no otsuri desu. Arigatou gozaimashita. So, magkano yung binigay ng babae? Bakit siya may sukli na 3,200? So, 5,000. Pagbigay siya ng 5,000 yen, bayad siya ng senhapiaku, then sukli siya ng sansennihaku. Okay? Ito. Then, dito naman tayo sa masuke. Ito yung mass form, kakimas. Ang kanyang kakimas is, ang kanyang dictionary form is kaku, to write. So, mass form niya is kakimas. Ang te form niya, ang te form niya is kaite. Ang sinabing te form, yun yung to command. Okay, nag-uutos siya. Kaite. Kanji or namae wo kaite kudasai. Please write your name. Kaite. Isulat mo. Kaite. Ikimasu. Itte. Please go. Itte kudasai. Isogimasu. Isogimasu. Isogu is to rush. Bilisan. Or bilisan mo. Isoide. Isoide. Nomimasu. To drink. So, nonde. Form, nonde. Yobimasu, yonde. So, bakit nabago itong nonde, yonde? Tandaan nyo yung mu, gu, o yogu, nomu. Ang dictionary form ng nomimasu is nomu. Ang dictionary form ng yobimasu is yobu. O yogimasu, o yogimasu, oyoide. Oyoide naman siya. Yogimasu. Yonde, call, yobimasu. Tawagin. Nonde, inumin mo. Kairimasu. Will go home. Kaite. Umuwi ka na. Kaite kudasai. Please go home. Kaimasu. To buy. Katte. Buy. Bilhin mo. Then, katte kudasai. Please buy. Tandaan nyo yung kudasai is please. Machimasu. To wait. Matte kudasai. Please wait. Kashimasu is babawiin. Hihiramin, kashimasu, hihiramin, then kaste is pahiram.
Then, mass form naman ng taberu, dictionary form, is mga verb ito ha. Kaku, iku, isogu, nomu, yobu, then kairu, kau, matsu, kasu. Then here, taberu, neru, okiru, kariru, miru, iru, miru, iru. Then tabemasu, tabete. Tabete kudasai. Please eat. Kainin mo. Nemasu, matutulog. Nete, matulog. Matulog ka na. Okimasu, wake up. Okite, wake up. Gumising ka na. Okite. So, nag-uutos siya ha. Karite, harimasu is manghihiram. Karite is manghiram ka. Mimasu, to watch. Mite, to look. O mite, tingnan mo to. Imasu is to exist. Presence. Imasu, presence ng tao. Then itte. Okay? Items. Imasu. Itte kudasai. Okay? Be there. Itte. Then, ang bali, group 3 naman ng verb is shimasu, shimasu, sampo shimasu. Okay, sampo shimasu is kite kudasai, shite kudasai, sampo kudasai. Okay. Then, migie magate migie magate kudasai. Gomenasai. Hidari e magate kudasai, mata. Hidari e magate kudasai. Hidari e isoide kudasai. Okay? Lumiko ka sa kaliwa. Please turn left. Then, please hurry on the left. Isoide. Sumimasen ga, shou wo totte kudasai. Pakikuha. Totte kudasai. Pakikuha po ng asin. Excuse me, pakikuha ng asin. Sumimasen ga, denwa bango wo oshete kudasai. Oshete is, please tell me. Ituro mo sa akin. Oshete kudasai. Please tell me your telephone number. Tetetsu daimashou ka? Want me to help you? Okay. Mukai ni ikimashou ka? Want me to pick you up? Mukai ni ikimashou ka? Sato wo torimashou ka? Want me to get the sugar? Want me to get the sugar? Sato wo torimashou ka? Mira-san wa ima, repoto wo yondeimasu. Okay. Yondeimasu meaning is present tense. Teimasu, teimasu. Okay, present tense. Mira-san wa ima, repoto wo yondeimasu. So, yun po yung mga yomimasta. Pagka naman present tense is teimasu. Okay? Teimasu, present tense. Pag future, mas form lang. Yomimasu. Pagka past tense, yomimasta. Pag present tense is yondeimasu. Okay? Mira-san wa ima, repoto wo yondeimasu. Mira-san wa ima, video wo miteimasu. Teimasu. De, mira-san wa ima, nihongo wo benkyou shiteimasu. じゃあ、リキさんとジョシュさんは今何をしていますか？そう、宿題をやっています。Ginagawa namin ang assignment. Okay? ちょっと手伝います。すみませんが、ちょっと手伝ってください。Okay? エアコンをつけます。すみませんが、ちょっとエアコンをつけてください。つけてください。ちょっとエアコンをつけてください。
で、ドアを閉めます。すいませんが、ちょっと、ドアを閉めましょうか。で、すいませんが、ちょっと、ドアを閉めてください。もう少しゆっくり話します。もう少しゆっくり話してください。写真をもう一枚撮ります。写真をもう一枚撮ってください。撮ってください。話してください。閉めてください。つけてください。梅田まで行ってください。OK？ さっきこれ終わったよね。梅田までお願いします。はい。すいません。あの信号を右へ曲がってください。右ですね。A。まっすぐですか？ A。まっすぐ行ってください。あのー花の前で止めてください。はい。1800円です。これでお願いします。3200円のお釣り一足で。はい、お釣り、ありがとうございます。そのお釣りも3,200円。ありがとうございました。So here is, あれこれ終わったよね。OK? パスポートを見せてください。パスポートを見せてください。じゃあこれを、カバンを開けてください。or 開いてください。or 見せてください。patingin ng laman ng bag. カバンの中を見せてください。で、コピーを取ってください。or コピーを作ってください。or コピーしてください。コピーしてください。で、車をそこで止めてください。Doon mo po ipark yung sasakyan. 車をそこで止めてください。で、4番レポートを書いてください。で、お早くレポートを書いてください。何？Whitney? Whitney? Whitney? ちょっと手伝います。すみませんが、ちょっと手伝ってください。あ、さっきこれ終わったね。これをコピーします。OK？ ドアを閉めてください。もう少しゆっくり話してください。写真をもう一枚撮ってください。で、これを、窓を開けます。OK？ 窓を開けましょうか。少し開けてください。OK？ How about this one? これをコピーします。OK？ これをコピーして、コピーしましょうか。コピーしましょうか。5枚コピーしてください。2番、レポートを送ります。OK？ レポートを送りましょうか。すぐ送ってください。3番、タクシーを呼びましょうか。タクシーを呼びましょうか。2台呼んでください。明日も来ます。10時。じゃあ、明日も来ましょうか。10時に来ましょう。So, time yan. So, lalagay ng particle na ni. 10時に来ましょう。Let's come here tomorrow at 10 o'clock. Thank you を消します。Thank you を消しましょうか。お願いします。じゃあ、
手伝いましょうか？手伝いましょうか？いいえ、結構です。No, thank you. いいえ。No, thank you. Okay? 地図を書きましょうか？地図を書きましょうか？お願いします。Okay? Pag negative, いいえ、結構です。Okay? 荷物を持ちましょうか？いいえ、結構です。エアコンをつけましょうか？いいえ、結構です。駅まで迎えに行きましょうか？Sunduin kita hanggang sa station. お願いします。今、手紙を書いています。Then, 一番、今、電話をしています。二番、今、コーヒーを飲んでいます。三番、今、友達と踊っています。四番、今、タバコを吸っています。si Yamada-san, ito si Yamada-san. Yamada-san wa nani o shite imasu ka? Kodomo to asonde imasu. Anong ginagawa ni Yamada-san? Kodomo to asonde imasu. Nakikipaglaro sa bata. Okay, si Mira-san. Mira-san wa nani o shite imasu ka? Let's look for Mira-san. Mira-san, Mira-san. Mira-san wa Shumito-san to hanashite imasu. Nakipag-usap siya kay Shumito-san. 2番、ワンさん。ワンさんは何をしていますか？ワンさんは新聞を読んでいます。新聞を読んでいます。で、カリナさんは何をしていますか？カリナさんは絵を描いています。Nagdo-drawing siya. 絵を描いています。サントさんは何をしていますか？Anong ginagawa ni Santoさん？サントさんは休んでいます。Nagpapahinga siya. Yasun de imasu. カリナさんは何を描いていますか？花を描いています。山田さんは誰と遊んでいますか？子供と、山田さん、子供と遊んでいます。サントさんはどこで寝ていますか？Saan natutulog si Santoさん？どこで寝ていますか？木の下で寝ています。Sa ilalim ng puno, 木の下で寝ています。ワンさんは何を読んでいますか？Anong binabasa ni Wan Sang? 新聞を読んでいます。Okay? ミラさんは誰と話していますか？Sino ang kausap ni Miraさん？誰と話していますか？ミラさんはシュミートさんと話しています。Okay? すいません。はい。ちょっとボールペンを貸してください。pahiram po ng ball pen. はい、どうぞ。Okay, this one. すいません。はい。ちょっと今日取ってください。はい、どうぞ。2番。すいません。はい。ちょっと手伝ってください。手伝ってください。Please help me. いいですよ。はい、いいですよ。はい、OK lang。はい、いいですよ。3番。すみません。はい。ちょっと、この荷物を持ってください。Pakidala itong bagay na to. はい、いいですよ。はい、OK lang。いいですよ。荷物が多いですね。ang dami mong bagahe. 一つ持ちましょうか？
Gusto mo bitbitin ko kahit isa? Sumimasen, onegai shimasu. Oh, please po, paki. Excuse. Sorry po, sige po, paki po. Okay? Atsui desu. Okay? Atsui desu ne. Ah, atsui desu ne. Mado wo akemashou ka? Ang init, ano? Gusto mo buksan natin yung bintana? Hai, sumimasen, onegai shimasu. Paki po. Di ba? Chotto samui desu ne. Ang lamig, no? Ja, aircon wo keshimashou ka? So, patayin natin yung aircon kasi nilalamig siya. Sumimasen, onegai shimasu. 3番、雨が降っていますね。タクシーを呼びましょうか？すいません、お願いします。O biglang umuulan, ano? 雨を降っていますね. Umuulan, no? Tawag tayo ng taxi, gusto mo tawag kita ng taxi o yobimashou ka? Sumimasen, ay please po, onegai shimasu, paki po. Okay? Sa, kaigi wo hajimemashou. Mag-start na tayo mag-meeting. Are, Mira-san wa? Aba, nasa si Mira-san? Ima denwa wo kaketeimasu. May kausap sa telepono. So, ito, matchimashou. Sige, maghintay tayo. Let's wait. Okay? Sa, kaigi wo hajimemashou. Are, Mira-san wa? Matsumoto-san to hanashite imasu. Kausap niya si Matsumoto-san. So, ito, matchimashou. Diba? Sa, kaigi wo hajimemashou. Let's start the meeting. Are, Mira-san wa? Nasaan si Mira-san? 今、東京にレポートを送っています。Pinapadala niya ngayon yung report sa Tokyo. So desu ka. じゃあ、ちょっと待ちましょう. Okay, maghintay muna tayo sandali. 3番。さあ、会議を始めましょう。あれミラさんはさあ、会議を始めましょう。あれミラさんは今、コピーをしています。そうですか。じゃあ、ちょっと待ちましょう。Okay. この問題は何でしょうかね。ちょっと待ってね。ないな。この問題は、待ってください。ちょっと待って。うん、ano ba yan? Okay. Sige. Oo, kontakin kita ha. Ha? Message ako sa'yo. Ha, punta ka dito ha. Na, keep in touch. Ha? Paano ka? Basta keep in touch ha. I-ano mo sa akin, update kung anong merong ano sa'yo ha. Magko-contact din ako sa'yo ha. Yeah, onegai shimasu. Ay, di mo ba si Whitney? Pwede. Whitney. Whitney, bye-bye. Whitney, come. Ayan na. Stay, Whitney. Wait po, hanapin ko yung ah, stay lang, bebe. Ah, saan ko yun?
Diyan ka na may bisa. Stay, stay. Stay. So, pagkakuli ka na. 40. Okay. 40. Listen ha. あ、緑色まで第14課、会話。緑色までお願いします。緑町までお願いします。はい。これじゃないな。ちょっと待って。初級、第2。ごめんなさいね。Okay. ごめんなさい。第14課、問題。1番。今雨が降っていますか？ 2、今何をしていますか？ 3、今何か飲んでいますか？ 4、今家族は何をしていますか？ 5、あなたのうちの住所を書いてください。Okay. Ayan po ang sagutan ninyo ha. Then next. 2番。佐藤さんはどこにいますか？1階でコピーしています。呼びましょうか？ええ、すぐ呼んでください。はい、わかりました。2、新大阪までお願いします。はい。あの信号を右へ曲がってください。はい。あの白いビルの前で止めてください。3番。1、True or false? 雨が降っていますね。一緒にタクシーで帰りませんか？今日は車で来ましたから、一緒にいかがですか？ああ、そうですか。じゃあお願いします。男の人と女の人は一緒に車で帰ります。2、山田です。こんにちは。今週の土曜日にうちでパーティーをします。ミラーさんも来てください。木村さんも来ますよ。また後で電話をかけます。土曜日に木村さんのうちでパーティーをします。3、カリナさん、その辞書ちょっと貸してください。すみません。今使っています。じゃあ、後でお願いします。男の人は後で辞書を借ります。Okay. So, dito naman tayo. Ito. This one, kakimas is kaite. Ang form ng kakimas is kaite. How about ito? Ikimas is ite. Okay. Isogimas is
What's the form of isogimasu? Isoide. Okay. Then, nomimasu, the form na nomimasu is nonde. The form of asobimasu is asobu, no? Asobu. Kaya bu, gu, mu. Yan, nag-iiba siya. So, asobimasu is asobu ang kanyang dictionary form. This one is, isogimasu is isogu, nomu, asobu. So, this will become, asobimasu is asonde. Asonde. De, matsu, machimasu, matsu, matte. Matte kudasai. Chatto matte kudasai. And then kairimasu is, please go home. Kaite kudasai. Kaite. Kaite kudasai. Okay? Then kaimasu, please buy. Bilin mo. Kaimasu, katte. Then, kashimasu is papahiram. Kaste. Hihiramin pala. Kashimasu, hihiramin. So, kaste. Kaste kudasai, pahiram. Tabemas is kumain ka, utusan mo kumain ka. Tabete. Then, okimasu, gumising ka na. Command form, okite. O gumising ka bukas ng alas 9 ha, hasta 9 ni okite kudasai. Gumising ka bukas ng alas 5 ng umaga, hasta asa 5 ni okite kudasai. Okay? Mas, please look. Mite. Nene, mite. O, tignan mo to, tignan mo to. Mite, mite. Okay? Benkyou shimasu. Mag-aral ka, benkyou shite. Shimasu magiging shite. Benkyou shite. Then kimasu is magiging kite. Kite kudasai. Please come, lapit ka dito. Okay? Lapit ka dito. Dito. Okay? So remember this one ha. Yan po ang kalimutan ko na yan. Okay? So next tayo is okay, all drawings. Okay, next. Sumimasen ga ballpen. Wait lang po. Ito. Pabinasay din. Ito. Sumimasen, ballpen wo kaste kudasai. Excuse me, pahiram po ng ballpen. Okay? Dikan ga arimasen kara. Isoide kudasai. Wala na kasing oras, kaya bilisan mo. Isoide kudasai. Ima, isugashi desu kara, mata ato de. Mata ato de. Mata ato de, kite kudasai. Busy kasi ngayon, balik ka na lang mamaya. Mata ato de kite kudasai. Balik ka na lang mamaya. Please come again later. Sa, ikimasyo. Imasen, tomate kudasai. Please wait. Let's go. Excuse me. Tomate kudasai. De, kami desu kara doa wo, malamig kasi, doa wo, isara ang pinto. Shimete kudasai. Please close the door, malamig kasi. Okay?
So this will become,時間がありませんから、wala kasing oras, 急いでください。急いでください。Then, imay sugashi desu kara, mata ato de, busy kasi ako ngayon, mata ato de, please come again later. Mata ato de kite kudasai. Then, sa ikimashou, let's go. Sumimasen, chotto matte kudasai. Wait lang po. Chotto matte kudasai. Okay? Ito, mattimasu. This one, isoide, isogimasu. Kite, kimasu. Then, matte is mattimasu. And then, Sami desu kara doa wo shimete kudasai. Shimete kudasai. Okay. Yan po ang sagot. So, ang te-form ng shimimasu is shimete. Te-form ng machimasu is matte. Te-form ng kimasu, kite kudasai. Then, isogimasu is isoide. Okay. Next. Ito. Yamada-san wa ima hirugoan wo tabete imasu. Si Yamada-san ay kumakain ngayon ng hirugoan is lunch. Okay? Teresa-chan wa doko desu ka? Nikai desu. Taro-san to nikai ni imasu. Teresa-san wa nasa si Teresa-san nikai desu. Nasa second floor. Taro-san to Taro-san to oyoide imasu. Asonde imasu. Nag-playing with Taro-kun. Taro-kun yung bata. Taro-kun. Pag Taro-kun, boy. Ginagamit lang ang kun sa boy. Yung Taro-san, yan. Boy pa rin yan. Pero Taro-kun siguro mga 4 years old ganyan. Then, ame ga futte imasu. Futte imasu ne. Umuulan na. Umuulan ano? Taxi wo yobimashou ka? Then, sambang, Santo-san wa ima nani wo shitte imasu ka? Shitte shimasu nagiging shitte imasu ka? Pool de oyoide imasu. Nagsiswimming sa swimming pool. Oyoide imasu. Okay. This is, okay, last. Okay. So, this is the reading comprehension. Maria-san, o genki desu ka? Maria-san, kumusta ka na? Okay. Mainichi, everyday. Atsui desu ne. Mainit. Mainit everyday. Watashi to Taro-kun, ima, ryoshin no uchi ni imasu. Ako tsaka si Taro-kun now ay nasa bahay ng parents ko. Ryoshin no uchi wa umi no chikaku ni arimasu. Ryoshin no parents, uchi, house, umi, dagat, malapit. So, ang bahay ng parents ko ay malapit sa dagat. Chikaku ni arimasu. Taro-kun wa mainichi oyogi ni ikimasu. Si Taro-kun ay araw-araw ay nagsiswimming. Tokidoki, sometimes, kuri mo shimasu. Minsan ay nagpipishi. Kokono sakana wa oishii desu. Ang mga isda dito ay masarap. Yumatsu ni otto mo kimasu. Sa weekend ay darating si Mr. si asawa ko. Otto mo kimasu. Maria-san mo Jose-san. Teresa-chan to icho ni asobi ni kite kudasai. Maria-san din, tsaka si Jose, yung asawa niya, tsaka yung kanilang anak ay icho ni sama-sama kayo na mamasyal dito. Asobi ni kite kudasai. Please come and visit us. Ekimade, kurmade, mukai ni ikimasu. Sa station ay susunduin namin kayo ng sasakyan ng kotse. Mate, mas waiting. Yamada Tomoko. Gomensai. So, Tomoko-san wa goshujin to Taro-kun to 3人で両親の家へ来ました. Batsu no. Wala kasi si asawa niya. Tuwing weekend lang, tumarating ang asawa niya. So, this is false.
Taro kun wa mainichi tsuri wo shimasu. Everyday daw fishing si Taro kun. Batsu, no. Kasi toki-doki lang. Toki-doki, sometimes lang. Ang everyday ay nag-swimming. So, toki-doki, tsuri. So, batsu, hindi siya everyday nag-fishing. Umi no chikaku desu kara, koko no sakana wa oishii desu. Dahil malapit siya sa dagat, masarap daw ang isda. Yes. Sakana wa oishii desu. Sakana wa, koko no sakana wa oishii desu. Tomoko-san wa kurmaga arimasen. Wala daw sasakyan si Tomoko-san. False, batsu. Kasi susundin nga niya ng kotse sila Maria-san sa station. Okay? So that is the lesson for chapter 14. Okay? Sana po ay may naiintindihan kayo, may natutunan kayo. Okay? Yeah, sige wa. Lesson 15 will go later. Thank you po.